Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we explained about introduction. We have learned the definition of introduction and also the four types of introduction. Formal introduction, informal introduction, expected and non-expected or unexpected introduction. Today in this lecture, I'll talk to you about some words. We will learn about the words pronunciation and also function of the words with their Pashto meanings. Salamuna, bia هم سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ زده کړه د انټروډکشن یا د معرفت په هکله باندې. موږ ولوسته د معرفت تعریف، همدارنګه د معرفت څلور ډولونه، رسمي معرفت، غیر رسمي معرفت، توقع کړی شوی معرفت او همدارنګه غیر توقع کړی شوی معرفت. په دغه درس کې به موږ بحث وکړو په لغاتونو باندې. موږ به ووایو د لغات صحیح دقیق تلفظ، همدارنګه د لغات فنکشن یا دنده او د لغات پښتو معنا، همدارنګه د جملو استعمال سره. راځو لغاتونو تلفظ ته approach, 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 carefully, 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 create, 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 evil, evil, experiment, 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 kill, 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 laugh, laugh, laugh. دا د لغاتونو تلفظ. راځو د دغه لغاتونو فنکشن یا دندې ته همدارنګه د دوی پښتو معنا څه شی ده. The first word is approach. Approach function یا دنده دلته موږ سره د verb یا د فعل په توګه راځي چې approach means رسیدلو معنا لري. approach رسیدل. The next word is carefully. carefully خپله موږ سره adverb دی. adverb یعنی قید دی موږ سره د قید په حیث دلته راځي چې معنا یې په احتیاط سره ده یا په احتیاط ډول سره ده. The next word is create. create function دلته verb دی، فعل دی خپله چې create means پیدا کول دی یا جوړول. Word number 4 is evil. evil د adjective یا د صفت په توګه استعمال لري یا راځي چې معنا یې بد یا خراب دی. evil means بد یا خراب. Next word is experiment. experiment د اسم په توګه استعمال لري یعنی د ازناون استعمال لري دا چې experiment خپله تجربې ته ویل کېږي. After this we have the word kill. kill د فعل په توګه راځي چې kill means وژلو ته ویل کېږي. And the last word is laugh. laugh هم د اسم په توګه استعمال لري او هم د فعل یعنی د verb په توګه استعمال لري. که هر کله د laugh لغات د اسم په توګه راغه هلته د دې معنا خندا ده. که چیرته د laugh لغات د verb یا د فعل په توګه راغه نو هلته معنا د دې دا ده خندل. laugh means خندل. دا و د لغاتونو تلفظ، همدارنګه د لغاتونو فنکشن، دنده او ترڅنګ د پښتو معنا. اوس راځو دغه هر یو لغات موږ په جملو کې استعمالوو. اوس راځو هغه لغاتونه دلته موږ په جملو کې استعمالوو چې یعنی څنګه کولی شو موږ هغه لغاتونه په جملو کې استعمال کړو. Let's come to sentences. نو راځو جملو ته راځو. The first sentence is لومړی جمله ده The boy approached his school.
The boy approached his school. هلک رسیدلی و د هغه مکتب ته. The second sentence is you must drive carefully. You must drive carefully. معنی یې داسې ده چې ته باید چلول وکړې په احتیاط ډول سره. Third sentence is she created an igloo from snow. She created an igloo from snow. معنی یې داسې ده هغې جوړه کړې وه یو خونه د واورې څخه. Sentence number 4. The evil figure scared the baby. The evil figure scared the baby. معنی یې داسې ده هغه بد شکل ویرولی و ماشوم یې ویرولی و. The next sentence is number 5. It was a great experiment for me. It was a great experiment for me. معنی یې داسې ده هغه وه زما لپاره یو په زړه پورې تجربه. Sentence number 6. Let's kill our ignorance. Let's kill our ignorance. راځئ چې ووژنو خپل جهالت. Sentence number last. 7th sentence. ومه جمله ده don't laugh at people. Don't laugh at people. معنی یې داسې ده چې په خلکو پورې مه خانده. دا زموږ د نن ورځې درس د vocabulary په هکله باندې. موږ ولوسته لغات، د لغات دنده، همدارنګه د لغات پښتو معنا او د لغات استعمال په جمله کې. تر بیا ښې چارې، خدای پامان.